Hello everyone, we are here at Vels High Tech Campus. It seems like our juniors are here for the admission process. Let's go and have a talk with them. It feels like yesterday only I took my admission, but now I'm a senior. Even I can't believe this. Crazy, right? I've created a lot of memories in my first year itself, and I'm looking forward to meet my juniors and to create more. Let me just ask a parent about their experience. என்னோட சிஸ்டர் டாட்டருக்காக நாங்கள் எங்கள் அட்மிஷன்ஸ் வாங்க வந்திருந்தோம். ரொம்ப இம்ப்ரெஸ்ட் ஆயிடுச்சு. அதுவும் இல்லாமல் இங்கே வரும்போது எல்லாமே ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. ஆம்பியன்ஸு, ஸ்டூடெண்ட்ஸும். I have good experience for this Vels company. பையன் டிஃப்ரென்ஸாக எடுக்கணும், ஏர்போர்ட் பற்றி நல்லா அட்வான்ஸ்டாக இருக்கணும் ஃப்யூச்சர்ஸில் அப்படின்றதுனால இந்த கோர்ஸ் எடுத்துருக்காங்க. கொடுக்குற அந்த மணி வந்து வேர்த்தாக இருக்குது. And I've actually had a great experience and I'm impressed by all the infrastructure and everything. So I'm almost impressed by Wales University fully. Not almost, I'm fully impressed. அமேசிங்காக இருக்குது கேம்பஸ்ஸு. பார்க்கவே ரொம்ப என்விரான்மெண்ட் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. ஃபுல்லாக ஏஐ டெக்னாலஜி வச்சுட்டு கிளாஸ் ரூம்ஸ் ரொம்ப நீட்டாக க்ளீனாக இருக்குது. பார்க்கறதுக்கு பார்க்கவே ரொம்ப அமேசிங்காக இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் நான் ரொம்ப ஆச்சரியமாக பார்க்குறேன் இந்த மாதிரி கேம்பஸில். இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் நான் வரேன். நான் நிறைய கேம்பஸ் பார்த்துட்டு பார்க்கும்போது ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. Why do you choose aviation? இல்லை ஏவியேஷன் டிஃப்ரெண்ட்டாக எதனா கோர்ஸ் படிக்கணும், ட்ரை பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு ஏவியேஷன் மேனேஜ்மெண்ட் சூஸ் பண்ணேன். Why do you choose aviation? It was actually my dream from childhood. Like whenever I used to see planes in the sky, I used to believe that I'll also work in this field. So it has always been my choice of interest and that's why. ஸோ எங்களோட டாட்டர் வந்து கரியர் ரொம்ப பிரைட்டாக இருக்குன்றது உங்களுக்கு எப்படி?